Haleluya, haleluya. Jangan biarkan orang lain menentukan kebahagiaanmu. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, kali ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian bagaimana orang-orang yang tidak lagi mempercayai iman mereka di waktu yang lalu oleh karena tentunya berbagai alasan. Tetapi bagi kita bersyukur kepada Tuhan karena saudara masih ada dalam iman kepada Yesus Kristus. Saudara masih mempertahankan keyakinan kepada Yesus Kristus, dan tentunya itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Kali ini saya ingin, sebelum saudara menyaksikan kesaksian-kesaksian dari wanita-wanita hebat, dari orang-orang yang hebat yang meninggalkan agama mereka dan beralih percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, saya ingin saudara memahami tentang sebuah tulisan yang diilhamkan oleh Allah yang kita percaya adalah Alkitab ini. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal pertama, ayatnya yang pertama dan kedua berkata begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudaraku, jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam pandangan saya, segala sesuatu yang diciptakan Allah selalu merupakan kesempurnaan. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang tidak sempurna. Segala sesuatu yang diciptakan Allah pasti sempurna. Maksud saya, kita merujuk kepada bahwa Allah adalah Allah yang omniscience, Allah yang maha tahu. Artinya sebelum dia melakukan sesuatu, sebelum dia menciptakan sesuatu, dia sudah tahu apa yang akan dia ciptakan, apa yang akan dia buat. Dan Allah itu adalah kekal adanya. Dia tahu masa lalu, masa hari ini, atau masa yang akan datang ada dalam pengetahuan Allah. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa di ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua dalam kitab Mazmur, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat yang 1 dan 2 ini ada peristiwa di antara ayat 1 dan 2 ini. Maksudnya adalah ketika kita membaca di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk, gelap gulita, kosong, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, seperti yang saya kemukakan tadi bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah sempurna. Jadi ketika firman Tuhan berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka saya percaya Allah menciptakan langit dan bumi itu sempurna. Tetapi di ayat yang kedua, bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita, dan roh Allah melayang-layang di atasnya. Maka saya menduga bahwa di peristiwa antara kedua ayat ini adalah di waktu di mana terjadinya kejatuhan Lucifer ke dalam dunia, atau peristiwa dosa yang dilakukan di sorga. Saudara, kita tahu bahwa dosa pertama kali ada di dalam sorga, yaitu ketika Lucifer memberontak kepada Allahnya, kepada Tuhannya. Saudara, Lucifer adalah satu dari 3 malaikat besar di sorga. Lucifer dipercaya untuk memimpin altar di sorga. Dia adalah pujian itu, dia adalah pemimpin pujian, dan dia adalah puji-pujian itu untuk menyembah dan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika hatinya ingin menyamai yang maha tinggi, ketika hatinya ingin juga menerima pujian seperti yang dia lakukan kepada Tuannya, kepada Allahnya, maka saudara-saudara, itu dianggap sebuah kesalahan. Dan ini yang perlu saudara ketahui, bahwa kalau manusia berdosa, ada penebus, manusia dapat diampuni, manusia akan dipulihkan. Tetapi kalau malaikat berdosa, maka tidak ada pengampunan. Jadi dalam
Ayat 1 dan 2 ini peristiwa kejatuhan malaikat atau terjadinya dosa di sorga yang menyebabkan saudara-saudara penciptaan Allah yang sempurna itu. Kemudian firman Tuhan berkata, maka Allah melemparkan iblis atau malaikat yang sudah berdosa itu ke dalam bumi ini, maka dia merusak segala yang diciptakan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan Tuhan dirusak oleh iblis. Saudaraku, jadi kita perlu ingat bahwa Tuhan menjadikan hidupmu berarti berharga sempurna adanya. Tuhan menjadikan hidup kita penuh dengan kesuksesan, keberhasilan. Dan Alkitab berkata rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan keberhasilan, yang mendatangkan kesuksesan. Tetapi ingat baik-baik bahwa iblis adalah pencuri, pembunuh. Dia akan merusak dan mencuri pekerjaan-pekerjaan baik yang diberikan Allah kepada kita, dirusak dengan cara ia mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pikiran manusia, dan kemudian manusia tidak lagi mempercayai Allah. Manusia mulai meragukan Allah, manusia mulai meragukan tentang cara kerja Allah yang sempurna itu di dalam hidupnya, dan akhirnya iblis kemudian merusak hatinya itu, dan dia terikut, terpengaruh, terkontaminasi dengan pengaruh iblis itu. Akhirnya rencana Allah yang sempurna, rencana Allah yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan kesuksesan dan keberhasil, akhirnya berubah karena dia tidak lagi mempercayainya 100%. Dia hanya mempercayainya mungkin saja, bisa saja, maybe yes, maybe no, kira-kira seperti itu. Sehingga saudara-saudara, dia mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidupnya. Saya ingin beritahu kepada saudaraku, para penonton yang mengikuti channel saya ini. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap berpegang kepada Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah merencanakan engkau bangkrut. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau hancur. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau sakit. Tuhan tidak pernah merencanakan engkau gagal. Tetapi kalau itu semua terjadi, itu karena dosa di dalam diri kita. Itu karena kita yang seringkali keluar dari jalan Allah, dari rancangan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Jadi berpeganglah kepada Tuhan. Jangan biarkan iblis mempengaruhimu. Jangan biar iblis merusak seperti ia pernah merusak ciptaan Allah di waktu lampau itu, saudara-saudara. Dan kita berdoa supaya pekerjaan Allah dalam diri kita, rancangan Allah yang sempurna dan indah dalam diri kita tidak akan dirusak olehnya, karena kita terus percaya, terus berpegang kepada firman-Nya, kita terus meyakini Dia dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita ikuti terus tayangan berikut ini. Semoga saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. I would always say that, listen, whether you are on my channel, on somebody else's channel, please don't just believe what I'm saying. Double check everything I say. Do your research, open your books. Don't, when you want to find out, dear Muslims, when you want to find out the truth about Islam, stop listening to the mullahs. Open the book on your own and say to yourself objectively, please show me the truth. Show me the right way of this belief. What is Islam? When you with clean heart sits down without fear, without thinking of what other people might say, just you want the truth deep down, you want to know without fear from other people, you will see that there is something wrong with Islam. You don't even, my dear Muslim, you don't even have to go to Hadith to find out how messed up Islam is. You only have to read the Quran a couple of times. Read it thoroughly, not once, not twice, at least 3 to 4 times before, and make notes, my friend. Make notes and you will realize that there is something wrong. And please, please, dear Muslims, if a religion teaches you to kill a soul, a person, innocently, without a reason, whether somebody did something wrong or not, a violence doesn't resolve anything. I will not say that I'm against all kind of violence, psychological, physical, doesn't matter. But when a God who's supposed to be perfect, he says, kill in my name,
because they're gonna bring fasad or problems or something, and teaches all kind of wrong things. Keep in mind, Allah is the one who created that person to begin with, right? So if some God is teaching you wrong values, you should know up there that there is something wrong with this belief. You Muslim, you don't need a religion to be a good person. You should know from right and wrong. Please keep in mind, you have to think, how would I like to be treated? Keep those things in mind and go in your life. Good values, please. Always study and double check everything. I had a very rough childhood in terms of a lot of violence and FGM and control, and I always felt like the weird one in the family, the black sheep. I was born a Muslim, raised a Muslim, and now I'm an ex-Muslim and an activist for women's rights, especially ones that have left or are still in the religion of Islam. When I start to wear hijab and looking to my brother, why I wear hijab and my brother not? And then I look to my mom, why she have to get out like this way? And then, but I ask myself, I don't want to discuss that with anyone. I only asking myself until I start to wear burqa, full covering. I get this feeling, it's not my clothes, but I have to do it for Allah, for my family, for the society. We were brought up, I always call it this Muslim bubble, because we went to a Muslim school, we were involved in the community, and then we didn't know any other non-Muslims. The only non-Muslims we knew were on TV. So we just weren't mixing with anyone that had a different point of view, although there were slight, obviously different points of view in terms of within the community. I always felt like my school, my teachers and my friends had a stricter Islam, which I for a very long time thought was the real Islam. Like that music was haram, plucking your eyebrows was haram, all these kind of slightly different things that my parents were a little bit more relaxed on, a more moderate sort of Muslim. But I was very much within a community that were quite strict. Being a Pakistani woman and being an ex-Muslim, first of all, I will say it's such a dangerous combination. It's not safe for you. If I say I'm from Pakistan, then people think you must be Muslim, because there is a tag which has been always attached to you, to your personality when one is born in a Muslim country or in a Muslim family. I was also raised in a Muslim family, a religious family, but there were always questions in my mind that why there are few things which continuously pinching my mind, and they were just pointing out different things, but I was not supposed to ask questions openly because it was forbidden. After I turned about 10 or 11, my father joined Tablighi Jamaat, or part of the Deobandi movement, and he got involved with that, and he enrolled me into an Islamic school. I was really heartbroken about it because I wanted to go to the school that offered horse riding. And that I was really looking forward to going to that school, but then like halfway through summer, my father was like, "We're sending you to an Islamic school," and I was like, "Okay." My family is Shia. We're Shias, and it's the Jafri Shias. So the community is called the Khoja Shia Ithnashari Jamaat. So growing up in that community, because everybody knew my dad, they all sort of knew me. They knew whose daughter I was, and it was a big, I think it's over 10,000 people in Tanzania that just directly knew my dad. And the community is it's filled with quite a bit of gossips. If one person knows something, there were messages when I came out in public, there were messages about me, and they're like, this girl, the daughter of this person, is now an atheist.
let's pray for her to come back to Islam. So from a golden child, I went to like being a black sheep only because despite being the same person, I just disbelieved. Being a woman, that was also very difficult for me to understand that why the Islam has given so much less rights to a woman but not a man. So man was granted more and more power, but woman is like, she has nothing actually in Islam. If we study Quran closely and observe the things, what is happening, and also in the society, people treated women such as a little creature. I mean, it's not a, maybe it's not a nice word to say, but it is the situation in the Muslim countries. So when I got to know, well, I was always being asked by my family if I prayed 5 times a day or not, if I fast or not, if I covered my head or not. I was not supposed to talk to any stranger in the street. I was not supposed to come in front of any cousin. I was not supposed to make new friends, even though no friends. And also my marriage at very early age when I was a school-going girl. So I always heard from my family, once you are married, then you can do it and everything with the permission of your husband. And I was happy, okay, I'm just gonna have at least some freedom. I'm sorry. But yes, it was not the situation. The situation was changed. My husband, he was like more religious than my family. So things were not getting better. They were getting worse day by day. I was forced to do whatever he wanted me to do. So it was the initial stage, and it was the initial step to think about taking some decisions over Islam, over religion. And then I renounced my religion. I renounced Islam. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, doa kami selalu sudah diberkati dengan limpah-limpahnya oleh Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar. Jangan lupa terus dukung channel kami dalam doa. Dan terus ikuti pelayanan kami untuk saudara menerima berkat setiap hari dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.